ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sionga masa itatu na nusu cia wiyo musiaisia tima tuku miongweli na atatu mwaini we 11 mwaka ni ngilile na miongweli na ile na ndi udhocha na moko eli tukabikie kutambania mwe ndini wa Vilingi wa Mauvoo nga umanyithia maundu ala methi wa maikitika muthenani wa umuthi. Nitwa Veronicah SYOMBUA Sharon Dindano kwithi wa aitwa liula Mauvoo kwanzia ya meko eka tukabikie kwata ala tumanengete uito utukuni wa umuthi. Ala tukumbanesie ni vamwe na matakitali kuma kauntini ya Masaku kuendeka Masyoke wiani. Wa TV kwetwa kwiri wa wiki nyite muno. Munini wa gavana Masaku kwenda manyiwa maithwe vindani ya mitiani. Midena miongo kenda na Kenya maima na muvango wa kinandu cha CDF. Vilingi wa Mauvoo. Musaisiano tukwatanie kwisla Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV/FM official. Serikali ya kaunti ya Masaku kwisla muveani wa uiti ni yaumia mwamulo kwa matakitali na thukumimo Masyoke weani na kuvingwa ingi sivitali wa Kangundo na Machakos level 5 kula maundu ma uiti manaungamie muthenani wa iyo kuyanana na minister muveani wa uiti nimambise unyaicha misala nimambise kunyaicha misiala kwa matakitali valayu walesekana vaina kitumi ona kimwe kianu cha matakitali ya sukwithi wa mate wiani kavinani kau nake muyumbe wa Matungulu Stephen Mule ni wakulia serikali ya gavana wa Vinyandeti yekie kikalo na thukumi ala makomete na kwithiwa na wiwano nikenda awau maikaumie. Daniel Mongela ni wakutuvingwe ya Mauvoo maitu. Ndanena na Vilingi wa Mauvoo vanza wa sivitali munene wa Machakos level 5 minister muyani wa uiti kauntini ya Masaku Dr. Daniel Yumbia ni wamenda matakitali na atethesia mo undumo na thukumiangia ala makomete wia Masyoke wiani dailesekana mukomola wambise muthani wayo utaiwe kivathukanyo na miao na vala wailesekana nundu wa uthati muno kuona umaende na uthina cia isioni wa matakitali asu. You cannot afford to go slow. You are either on duty or you are not on duty. And for you to give a notice, health is an essential service to the public. Health is a national security matter. For you to decide to pull patients from hospitals, as an individual, I have screenshots, I have got video shots of members of the union pulling patients out of the wards. I am telling you, you have gone across the border. It is your right to go on strike. Procedurally, you can give us 21 days notice, 14 days notice, 21 days notice, with the grievances raised. It is your freedom. But when you take it upon yourself to call on an illegal strike, I am telling you that those who are calling others to go on strike, we shall handle that matter individually and collectively. Therefore, health workers, if you are a health worker, you are bound by code of professional conduct and discipline. And therefore, before you abandon a pregnant mother, before you abandon an emergency case at the emergency accident and emergency, please think twice. Ki minister muveani wa uiti serikali ni akaunti ya Masaku watu la muti amwe mama wisa muveani wa uiti ni mande kuothovea ithoko wakati wa thukumi na kuete waniko unulota ambaiketie uthukumi. I'm giving ultimatum to all the workers, regardless of whether you will have received your pay today or tomorrow. That is besides the process. Now ensure that you report for duty. I am directing all the administrators in this county, please take a roll call as of now, and submit to my office by close of business today. We shall deal with that kind of absconding duty
in due course. Nake mwandiki munene wa kaunti ino ya Masaku Dr. Victor Muya ni waikithia kana misala yonthe athukumi ma kaunti ya Masaku nile nethitwe yungamitu kagavinda kumana na maukuli ala manaivo yulu wa misala isu vala kwana gavana wa kaunti ino ya Masaku vena siko sia ulusani ila siithitwe siko siwa thini wa ndivi ya misala. I can, with a lot of authority, inform our employees across the county in all departments that your October salaries are in your accounts and will be accessible. For those of us in KCB Bank, you should be able to access your salaries from, by 6 this evening. Those with accounts in other banks will be able to access their salaries tomorrow, the day after, going forward. Nake muyumbe wa kiliombunge cha Matungulu Stephen Mule ni waelesekana vena vata munene wa gavana wa kaunti ino ya Masaku na maofisa muvyani wa uiti kutoa isikikalo kimwana kenda kumanda usungie wa thino laelesekana wa umayeli teitha maende na uthina kavindani kala na matakitali maende na utoa isia mukomo. Na kenda ve thina meitu itatongoi tumatethesie undu tutona umina thina la wibo lakini ndikulia ndagitali maitu na nurses maitu matana saudi mukoma ma explore all the means sia kumina thina live na vala matuto na ulikila tatongo itu ulikila na tuikwati ni nundu tuyamaka ala tuna support ya mheshimiwa Wabina Wandeti na tuyeta tutuike twambe ya baluka kwetene weanu ningu mukulia mwandu governor na timu yaku inese na timu yaku mwikalembe na metoke na matakitali mama Saku na nurses mama Saku muri solve ino nikana nende mako thina. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumuva kauntini ya Masaku. Andu mbe wa ngili miongweli na yimwe va nthi ya Kenya ni mawetwa kwithiwa na wau wa TB. Huu ni kuyanana na muungami munene nthini wa muvea wa kukitana na wau usu wa TB va Kenya Kisia Jaki vala wawetakana siku isu ni kuma livoti ya mwaka muvitu wa ngili na miongweli na imwe aiwetakana wau ngili miongo monza na monza nimo maende na kuitwa na kwati ya nzela elite vala kilungu cha miongo na ele yuluwa yana kiwetwa kithiwa kitatwaisi uiti wa wausu undu uvailite uwoka nthini wa ikomano ya thanthatu ya talamu mawau wa Mavui kauntini ya Mombasa. Angelina Muse niwavika aumbanoni usu na atumbanisia Mauvoo. Kitali Kisia Jaki na ula ungamete muvango uwa wa TB vanthi ya Kenya nukuwetakana mwaka ni muvitu mavanete kuvikia andu ngili yana yimwe na miongo ina vala welesekana ni andu ngili miongo monza na monza mavikeiwe aiwetakana kilungu cha miongo na ile yuluwa yana cha wau nimo makwati ya uiti undu vailite. Our target is 140,000 cases are supposed to be notified in terms of TB, and we have only notified 77,000, just above 77,000. So we are missing almost 42% of patients who have TB. As we know, TB is very contagious, and if it's missed, it is in our community and it's spreading. So patients who have cough of any duration should be tested, weight loss, fatigue should be tested for TB. Ingi ndakitali uno kuelesekana aume ala mena ukuwa kuambia miaka 15 kufika miaka 35 nimo memuisioni wao kwatwa ni uwa TB ayume wetano kuyene ndi kufika masivitali na kuikiwa ukunekeli kuitene. The boy child is in trouble because you'll find most of these cases are in men at the age of 15 and above to 65 years. Enge uwa ni waweta kwithwa wikinyete muno isioni ila sina wingi wa andu yevo kaunti ya Mombasa, Ilovi Meru na kaunti ya Nakuru. TB cases are high in high populated the rural areas, that is, the urban areas, that is Nairobi is one of the county which has high burden.
Mombasa, Meru, Nakuru is also one of the counties which have high burden. Wana uyo vo visa kuma muvyani uwa kukitana na wa TB vanthi ya Kenya Evelyn Kibuchi nukuwetakana kuyanana na livoti ya mwaka wa 2020 andumbe wa 2020 na umwe matiwe ni thayo ni kumana na wa TB vanthi ya Kenya awetakana ilembetani ya Africa nthi ya Kenya ye namba 4 kwa siko sia uo ayumia wetano kwi serikali kwikia mawala nyume mwanya kukitana na TB. Kenya is high in the list of the TB high burden countries that contribute 80% of the global TB burden. In Africa, we are ranked number 4 after South Africa, Ethiopia, South Africa, Nigeria, Ethiopia, then we come number 4. We are both high in TB incidences and TB HIV. One of the biggest challenges is that we don't have adequate funding. If we compare the funding that is allocated to tuberculosis, bearing in mind that is the leading infectious killer in Kenya and globally, and the much that is allocated to diseases like malaria and HIV and COVID, TB receives the least allocation. Kavindane kau Steven Mule na ula niwe mwene kivilo anzama ya mbunge ya kukitana na TB niwenda serikali si account kuiki ya malo nyume mwanya kukitana na uo masivitali niwetakana vena vata wa ayumbe kukitia ilovia si kukitana na uo kuongelwa nikana kuovosia madhayuma enenthi atuikulia serikali situ sia metiu kwa kana si account wesethia isio tona kwinda siongelete mukazo wesethia pe mundu na muwau wa na muwau nomba ukona ena thina wa ubeba thina wa kithui kinene ila twita TB amutwa hospitali nundu kwina ndawa isia mana kuthima kwa mana na tuyakikisha andu asu matethe gwa kukwata lumu nundu wa usue bitha ni wananga mamuthama mwe na ndu saithia wa usu wonza metoke na ndikuli andu maitu membe memetho wona mundu utekuelewa ka covid niende na uthela lakini wona mundu ukwemewa kuendea na ukoa kwa wingi na ukwemewa kubeba tafadhali atwa hospitali akathimwe wau wa kithui kinene kana TB nundu no wau utona uthima utona unengwa ndawa na tuimana mwau swetethekata na ngukulia ayumbe enzangu ala twinda mbunge namo tuhakikisha kana mbesa isi ambia kuendea kuongelwa kukitano wa uyo wa kithui kinene. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Hivi ndani amanyiwa mavaniwe kwika mitianio ya muthia wa mwaka na muno makilasi cha nyanya na makilasi cha thandatu. Munini wa gavana kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni wakulia serikali nene yike walanyo wimwanya kunyekisia amanyiwa liu wa utethio maskuluni nikana maikethiwe na ivinda yumu ya kwika mitianio kwa kuvinyiwa ninza. Walana KMCA wa Muvoti kima kimwe Joseph Mulinge kuyumondi wa mbesia walanyo wa kunyaicha liu kwa maskulu mbe wa 10 alame wodini isu kritoni cha kuikidia kana amanyiwa alame kwika mutiani ni medhiwa na ivinda yailu maende na kwika mitianio ya muthia wa mwaka. Boniface Mutisia ni watu mbanisia Mauvoo. Kavindani kautalo munene wa amanyiwa vanthi no ya Kenya mekwatiwa kwikalila na kwika mitianio ya muthia wa mwaka kana 14 kivathukanyo. Munini wa gavana va kaundini ya Masako Francis Mwangangi wetakana no nginya amanyiwa makethiwa mainengweli wa makwatia kavindani kala meika mitiani kurethesia kumanenge vinda yololo maikesethwa na mathina na kuvikia no valuka nthini wa mitianio masisi matwaele maskulu ni especially vindani thi mitiani kuimba thiende na ndio sepzoi kwa siana situ ilasi standard 8 ilasi form 4 alame ikalila mitiani mwaka ni huu ni mawishi the very best in their exams and yasia twasisia katika skulu ila tuithitwa tuinanga liuma skulu ne kana methitwa mainewa ni well wishers siana ni sithitwa si skulu they anita almost 100%. Ni vala wongela kana serikali na utonya ni toetie kwithia manyiwala mekwithwa maithi mesini kwa ilungu ya savo kuita myeyili na kumatethese nthini wa maundu mau manengeli ukwithwa kwinanza na yo ingi kumbilete isio mbingi cia nthino ya Kenya ivindane thi myeyinali skulu simbwa simbinge tutata juu chini
tamuno ta national government nundu yothi na ukwati munene aniyo over 85% ya revenue and the tia wako na ni mama tona kwa appeal kwa well wishers properly vala kuwetakana kini kiutethese kuya manyiwa memesini na kumesuwa na itindu kana kumalicha maundule na matona umakonanya na mbanga kana misio ingia umanangia mathayo mo nema nenga nele ukula kwembwa kwiku na leo inamba kukwatekana kwa imba yondo sio the masses ipidiwe nikana sio ya siana binge sina toloka nondo anza hivi kambe yo manda kibalwa na KMC ya Mauvoo kimwe Joseph Mulinge va kaundi ya Masako muthanyani wa muthini wa mbese tambia kunyekisia manyiwa leu maskulu nthini wa wodi yake na kila nikelo cha kwikithia kana vaina mauvengi sukuma connect nzama na kusewa vindani ya mitiani menene ondo twisikana kana yovuje thei ona no kubaluka mutiani lakini kana kaponi nikethwa anota nu nakayetha gatonya kamutiani nesa kwa utu kulia ndo alange meona undu Mulinge okwika ona maweza kwithia ni mate ondo kwika kesethia ngwata niyo jivoya anene onthe ciana citu ikabona twinota nithiase ni tambela ya msia wa kisio kiwosie kumuna na ukulwa sikwithwa maenda kunyekiwa leu maskuluni na kumatethea ni seku kitana na nzana yua na kwithwa ingi maenende kavindani kala makola ni mathina meta atongo ikumatethesia uno ndo wa ciana ila ikwika mutiani cia grade 6 na standard 8 kwa u nikendo geseo muno kukwata atongo imabua noyo mageka neza masukulu onthe ogesa ethia ciana ni usoma ibonie kwa une asandi ngai amwathime na imweka nesa asiyo vamona alimu mawodi no yake makimwene mawete no tangeleka nyonzo kwa tongo yangi va kaundini ya Masako na kwithwa isio mbingi siende na uvinyeka muno ninza na muno maskulu ne lame kwithwa maika mitiani na ingi vena vata munene wa manyiwe kwithwa mainengo utethio wa maleu na maondo angi lame kwithwa maenda kulia kwa tei atongo ya langi mate ya mutua wa Joseph Mulinge ma MC ya langi fuatai Mulinge undu wikite mutu onothukuma anainji maskulu mena nzate ndaye kuina leuna niko naito kamba twaya ima skulu maleu matone kubona ni musiai ba skulu ni uyu wa Muthini primary na twitungia mheshimiwa witu Joseph Musyoki Mulinge muvea munene muno nundu wa kutukumbuka ithia ciai pamwe na ciana citu nundu wa kutunenga leu wa kuwe wa ciana iyeka mutiani ciana citu ikeka mutiani nesa nundu ikethana thina wanza kwena na ene alama vikia na ukwara leu ni mawetakana withwa weu ni komunene kuya manyiwa mwalame kwithwa maika mitiani na ingi withwa ivikia maskulu 13 kuma wodi ya Mauvoo makimwe upangia katika maskulu nde alama ya Mauvoo makimwe 13 primary schools then kana withie ni watu wa maleu katika maskulu asu nde andikulia leaders ila inge se within Machakos County shose mutuo wa Joseph Musyoki Mulinge ni kana withie ni mateatheanisia unduyu wa kutethesia maskulu kuma va kaundini ya Masako Mutongo TV nyanita oboni mutesia kavindani ka manyiwa mekwikwatiwa kwambisia mitiani ya muthia serikali ni akulwa kwithiwe na usese wa kuyana kwa manyiwa ala mekwekala mitiani ya muthia na muno maskulu ala meisione ila sikukose wa uvungulu wa Mauvoo kauntini ya Kitui. Huu inenwa ni mwandiki munene wa kisomo kanisani wa Katoliki Diocese ya Kitui Muthembi Julius Muthamba kavindani kala ivikite cha thini cha kiwango vya kwa manyiwa makiwango cha ithio kana PP2 skuluni wa St. Marian Musini wa Kitui. Onesmus Chalo na Mauvoo. Mungami wa kisomo ungwa makanisa makatoliki Diocese ya Kitui Father Muthamba ni wakwela serikali kusesea maskulu ala meisioni ila sina uvungulu wa Mauvoo ba kaunti ya Kitui kamindani kala manywa makwitha majeka lila mitianio no kanese so ikutwayo kwanzia ila siailite Muthamba awetake kavindani kala vikite cha thini cha kwikwa ngovyo kwa manywa yana 1.3 ma kisomo cha kiwango cha ithio kana PP2 maskulu wa St. Marian va Musini wa Kitui na skulu singaliko ila kwena mashifta na kwithire na utisio munene muno wa ciana kulaika mutiani na itu kulia serikali nikana nayo inengane usii nikasi ile singalikwela kula kwina asomali na kula kwina kau ngalikoni ya mwingi na ngalikoni ya mura withie na mbone meka mutiani
mena usubi wala wale ingi muthamba ni wa mathuthia si kukwata mbo mutatatala wa kisoma wa CBC nundu amanywa methwa meivundisa maundu ala matonyo matethio ndumo na kwiyandika mo ene matekwetela kuisa kwandikwa mamina masomo mo wala muthamba wawetakana vena vata wanzama yimwanyelesa kwitwa ni President William Ruto kuthuimana kuosa mawoni ma mutatatala wa CBC mekatia kuosa mawoni asunikana kunenge asie yanya ya kumbanya amanyiwa chambe kila tuweda twasia nusio asia hii makwate kuoko CBC nundu kisomo cha CBC ne kyoteria siana nikenda meane kwanisya na maundu matana kwika matodhui swani kama ne matana kwika maundu kwika maundu kote kisomo la kyo somedwa nokya siana sio kwata we task force kana group ile na ngwe mwana wa kusisia maundu ma CBC nundu unit ya ne arenga ne kwa asine magwendo mama mekata na kwa wintu kwenda report ya mbe ito ne kumwa batoneka mo yu idala nikenda we siana sia menyeka mutiani na moni mama nai ebeani transition ya kuma grade 6 iliba siana sio sangwa ata ikenda sime diwe mena mibango msio ya kuyumba nya kutwa siana school okavindani kuno amende amanywa kwikanesa nthini wa metianio na kwithiana wiki kukavindani kala mekutwa isieseso ya kwika metiani malengi wa makuli alimo alama nengetwa kianda cha kungamia metiani kwikithia kwina kusiwa siko siongi kati wa amanyiwa ka chumwa cha mitiani ya primary ya KCP kipsea na ya KCSE ya secondary chambe twenda kwendea sana sionze kwikanesa mitiani ndiyo tumakulya medho na mekwati ona kumwekwati ngai na kila kintu tumakulya meke mitiani mena wikiku pekedi wena nzama kana nzia sia kwenda ungea mutiani kana ukengana nundu nziela nzio ya kwana nganzi nikwitela sianye ngenganya katika mitiani nakuto ndo kulya alimu naonga mimanzima mitiani max ndo mitiani ye kwanesa bate ukengani nikenda wewe siana kila siosa nicho kila kimaelite na maina mbe makele matuma boko makwanisa na we ula mena gwo na wo ungami wa skulu wa St Maria no tongoni mwalimu nene wa skulu wone makathia manywala mamina kwikwa ngovia memathuthia si kwendea na kukwata mbau kisomo cha amanyiwa tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo Tisonga na mbe vindani amanyiwa metelete mitiani ya kumina mwaka Minister Muvyani wa kisomo Ezekiel Machogu ni wathuthia amanyiwa ala mate kwata ivuso ya kulika ndini wa imanyisio nene kana universities maika kwengo indi malike ndini wa imanyisio sia kiuvundi kana TVET. Minister uheweta amanyiwa ngili maana miongonana na ina taume kwikwatiwa kwikalila mitiani na kati wasu kilio cha miongweli yulo wayana tamoma kalika imanisioni sia university na ala matiala tamala kalika imanisioni sia kiuvundi. Like this year, when we are having the ongoing exams, the people going to do Form 4 are 884,000, out of which only 20% professor, if not less, will be able to have places in the university, and the rest of them, which is about 600,000 plus, should be able to get places in technical institutions, and we really encourage our young people that this is the only avenue that you can be able to access self-employment. We have opportunities for all of them to be able to join the TVET because we want 100% transition from secondary to technical institutions, apart from, of course, our universities. And we are also saying, even in these technical institutions, we are going to have a program where we also teach something to do with entrepreneurial skills. Because what we are finding out is that people have the skills, people can actually have the potential of becoming entrepreneurs, they have what it takes, and you get year in, year out, they are out there seeking for employment. We don't want the people to come out of technical institutions
to be job seekers. We want them to be job creators and also to generate wealth. It is only in Tibet institutions that they can be able to acquire the technical skills required for the 21st century. Indeed, for the last 12 years, the Chinese government and the Chinese people have been able to extend a lot of assistance to the tune of billions to the Kenyan Tibetan institutions, and we thank them so much. Like now, our 70 Tibetan institutions which don't have equipment, we are making an arrangement, and we have had a discussion where they are going to extend assistance in form of equipment, which will be to the tune of 10 billion Kenya shillings this coming financial year. Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo katisia thini wa kikalo cha mbunge kiokoni cha umuthi ni urabise mbunge kana kuthungurulwa kwa masitwa alama nanenganitwe ni governor wa kaunti isu Dr. Julius Malombe kutwika maminista ni kwa kuigwa nginya ivinda jila itesikie. Kinengo niwaweta kana itambia yu yoka itina wake kukwata valua kuma kwinzama ya kunikila maundu ma ulusani ya EACC kwa matuku 18 mwaini huu iweta kana mbunge sia kaunti ya elite kuthungurula na kuvitukidia masitwa mama minister matambite kuvitukidua ni nzama isu. Honorable members, the committee on appointments pursuant to the provisions of Article 187 2B of the Constitution of Kenya 2010 has read together with Section 95 of the Public Governments Act 2012 and Section 5 to Section 8 of the Public Appointments into bracket Foreign Assemblies Approval Act 2017 and the Two Foreign Assembly Setting Orders 1844 placed a notice of approval hearing in the dailies of 17th November 2022 inviting nominees and members of the public for approval hearing scheduled from 24th to 25th November 2022 at the County Assembly precincts. Honorable members, it's worth noting that on 18th November 2022, my office received a letter from Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, referenced EACC 7/10/5 volume XX1 into bracket 90, dated 17th November 2022, directing assemblies not to approve nominees for appointment without being cleared by the Commission through the integrity vetting procedure. Subsequently, on 21st November 2022, I did submit the names of the nominees to the Commission for the same, in addition to writing to the respective universities seeking authenticity of the nominees' degree certificates. Honorable members, as at yesterday, 22nd November 2022, my office had not received the above reports from EACC and universities respectively. Owing to the above, I therefore direct postponement of the approval hearing for persons nominated for appointment as county executive committee members until further notice, and direct the clerk of the assembly to communicate this decision to the respective nominees and members of the public in the most effective way. Musiaisia ekatambe ukwata udhumo wa ndatika nini. Itamba hii nisi soba zeti usio na asi itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngidiko wezu si andwazu noko tumia mota ngunde ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikiye ko maisha mambi yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer
Ndukamwe exploit ya sembe. Nakwambia nyo yino ne bingo sebe hapo. Wende ka chao na chao. Yo wenda ukeba wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe na kilo 15 isina miyana ni tatu uyane uyava mutongo TV ngwata ne amukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi museisa tuendeye kutambania imwe yu mbunge nene yina ilungu ya midena miongo kenda kumya utiyu lo mvango wa kinandu cha CDF kana niki kulungwa kula kudweku kana niki kuvyewa idheka kuyanana na uti wako timunene na kuwete kinandu kingi kila kikuungamia mwanya neusu zama ya mbunge na ila ikena na memba kenda kuma mbungeni ya Senate na ila nene na alame kuidhiwa magikolania mawoni yulu wa kinandu kiu cha CDF. Benjamin Mwaka no kutuelezea. Savali ya kusucha kinandu cha udhukumi wa yumbe cha CDF ni ya kuwata vina umundi tino mbunge akati kunyuva andu 13 alame utethesia kusevya mutatalamu sio wa kwalula katiba na ulau kwa mbunge sieli ona ila ya Senate kivalua cha kamiti kiithwa kuthima maoni ma ayumbe kuwasanya mawoni ma enende yulua mutatalamu na ende kumakunikila na kunenga na livoti ya muthia nthino wa mthina miongo kenda bewa livoti na mutalatala wa muthia kuvikwa mbungeni. Ona kwithwa tunengeta methana miongo kenda ambao ni mitatu tuenda tukunena na matuko miongo 3 tumine nikenda wizaithia nitwekia katibani nikenda wizaithia mbesa icio ni ciaendea na kuendea kuselezia mbesa hiyo ni kwasia ciana citu cikasome na ni kwasia akamba maende no tuwe tina na andu ma Kenya alama tena ukwati maende no tuwa netina na ithie tayumbe malamu nubete gutete haki cienu tuthitikila netu kudana na serikali nikenda mbesa iciume nikenda withe mwene ndula wa kawaida ndwatetheka. Memba kenda manza mai ni mwene Kivila muyumbe Samuel Chepkonga muyumbe wa Kibwesi Odhilono wasio wakili Mwengi Mutuse ni memba nthino wa nzamai angialama anyuva memba nzamani ni vamwe na muyumbe wa Raleda Otiende Amolo na muyumbe wa Dagoretti Ayuluva Musinilovi Beatrice Elachi kati wa angi ayumbe methitwe mathi ya kanaute na miao bayithitwe na ivango isio ya serikali akati ya kwenda kutwika ayumbe kauni huo wa kukutia kuendewa kwa kinandu kino. Kila kinzani asieni andwa maenda akotini o mesi CDF undu sewete nondo itenda se mwenendi ukeza ethia menda ni mashirika ama NGOs maitata omanda mbesa kuma alame o mafandi kuya na mateo manyakana ni meobinyia enendi mateo manyakana meobinyia siana situ sitana ali sukulu makwate tobesa tuokuya tunini manengiwe ni mashirika asu angiala mbunge ya kianzamani na ila ikwithwa na amemba angi kuma mbungeni ya Senate ni vamwe na muyumbe wa Matungulu Stephen Mutindo wa Mule na muyumbe Robert Gishimo wa Gishugu ala nimo ambililia mamutilatala wa kwalula katiba na nitwasia kana bunge itambite kwinuka ituko yemwe ya December ni lazima mbesa isiume nikenda ila mujumbe wi musi andu ala mekwenda mbesa cia kunengwa basari withe ni manengwe ciana ciicioka skulu mwai wambe withe cina mbesa ila cikie kilasi cia mama na ila ciendee secondary cikwate mbesa onthini wanzika yo imbia cia kwalula katiba ivanie katwa sindu ingi ni kuemea kimiao kinandu cheu cha maseneta na kinandu cha ndongoi cia amwe tunthino thukumiwo cha ngaf kupindwa katiba kula tupindwa
ti kwa kuendesya anene na ti kwa kuendesya ibila ni kwa kuete mbesa balabe mwene nthi nikenda withiwe ti kile binda mbunge kwa nubanwa o kila mwaka ukethwa andu maitu mathisi kana kwina CDF kana ndiko twenda kumina tashwishi isu nikenda wisa ithia mwaitu ekuya musi kana kake kathika class cha mama kana kake kes kaithi university dewisi kana CDF ibo na no apply bursary akakwata whether ni ngili 5 whether ni ngili 10 ikamutethesya kusomethya kana kake. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava miakoni ya mbunge Musino Ilovi nye nitawa Benjamin Mwaka. Andu mangoya ula ukuma ward ya Nguni na ila ye mwingi East ni matongo esi nendi deni ya seso ya kuvanda miti ibindani imbua yende na kuwa hama tongo uwe ni Johnston Mudhanja na ulani mutandidia ni waikidia kana miti manatano ni ya viki ya kuvando maskulune makanisani tuoni siya volisi na kungi kwingi kwekidia kana mawidhuluko ni maila na kukua tambo muvango wa Musumbi William Ruto wa kuvanda miti ibindani hila ukwidi wa utongo ini Lina Musangi ena Mauvoo. Unene ya sokoni wa Musovo dini yangu ni mwingia katiti na wakuvanda mitimbe wa mwana 5 mutongo esa wa iseso hiyo vandi wa mwiti maskuluni makanisani mwafisini makivu iseseni siya volisi va mwana isiyo inge Johnston Mudhangia na ule ingi ni mutandezia wa vengi monini wa lato ni wali sakana uvandi wa miteni wakatethese kwa ilia mawithi uloloko makisiyoki. Tuzobira tukethia kana area inosia kuno kwiru ni kwithiro na mamu mengi na mbua ni thite ikwa ibinda yasa na twasisia pena connection ya muti na mbua na mundu no tumia muti kuweba na kumunenge nzebe na muti na no tumia mundu kumunenge nzebe ku to share afwe na nikyo kitumi ithita bengi ya lato twithite tuna initiative ino ya kubanda miti katika institutions ya serikali ila ni maskulu, sibitali, maofisini ma chifu, polisi, makanisani na kila bandu nituthuthia kila mundu abikie kosa jukumu ya kubanda miti kabindani takano oite twina mbua inge ni wathuthia nenze maende na kuvanda miti otumie vusoye kukule serikali nene na ila ya county vikie kulikila na kumatethese nenze na miti ya kuvanda government na serikali nene ya vikie kulikila na kutethia mashirika alame na initiative teno ya kuvanda miti ni kuondo wa kwaliula climate yitu tubangite kubanda miti kila mwaka na tukethia twinengana miti kila mwaka nzini wa institution sionze nikenda withia ni twa tethesia ona serikali itu ya Kenya kwa na wito wa president witu wa nzino ni kuondo wa kubanda miti na sia ni twithite tukwangaika muno ni kuondo anzana mundu mingi ni kuondo kwa sambua so kwa kitumikiu na sia nikyo kitumi tubangite kubanda miti. Samuel Kiteme mwalimu skuluni wa Musovo tunge kundi yemoveni wa ilese kanani meothi usove ya miti inge okulia sina siana kavindani ka skulu ivingi tomatume vinda ye kuvanda miti. Siana ino kuondwa munyi ona nikuondwa nzevenzio katika skulu yitu na nituthuthia siana ila siuthi musi ivinda ya holiday iketha na mwanya ibande miti musi niketha miti imusi nzio nikuzazia mbua ona nieta nzevenzio katika environment kuni tuthangasia community yetele kana kwa kubi yose mwanya uibande miti. Mwema Mwilola ni mutaalamu wa uvandi wa miti ni wakulia nenze na muna makisio kicha nguni mavikie kuvanda miti ila ikanesa isiyo ni ilambumu. Nitwabanda muti wito wa mukilibi na mukilibi ni muti withitwe ukikanesa kisio kiki akwito na kwi muti ungi wito wa kaliadra mithumula ni muti wa bata na miga na miti lengi tutona kwithwa kisio kiki akwito ni tona tutongwesya kwikanesa na munongo kulia ni kuondwa aimi tusizie muno miundani yitu kwese kwithia bali na kubanda mzoko mibya na sindu ile ingi nitwakonizida muno kubanda miti muno ile bwana cash crops kana cash trees enenzi na kikundi kima kule mheshimiwa wo atonye kunena na county government kimatethesio kwa miti ibindani ino ya kinge Mova Musovo wodini yangu ni mwingia kati nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi.
Enendi alama tumia lelo wodini ya Thange kuthi mtongwe wodini ya Ivingoni Nzambani kaunti ya Makueni ni makuli ya serikali ya kaunti yesu kuisilamo vyani wa ukui na malelo kosa matambia mametuki kusovya lelo su kisioni cha kwa ngumu valamethitwe na mathina akauta ivindani yasa ivindani na muno ivindani yimbua yende na kuwa enendi ama inena ni maweta maundumo kauta kwa oyu tamaminete kukwama kumana na mbua ila yende kuwa kisioni kiu kwitha yanangite lelo su maikulia usungio kwa mituki uvikie kukwatikana kuma serikali ni wa kaunti ya Makueni. Kennedy Mulinge na Ingewa. Nilelo ulo kwa tanite ward ile siya kilio bunge cha Kibuzi tumilono wasua ila Ivingoni Nzambani na ile Thange. Lelo la withito ikita ukinene kwa enethe ma ward ile vindani ya mbua kumanano kwetha uitu manyakiwo na kwema kweseleka. Enethe ama itulamu tuthukumi muthuku wa lelo kavindani kagwe kusovwa. Andu maenda hospitali nseveni na mayambo veta nundu wa balabaloyo. Balabalo kuma ndithi ni kuthi nseveni. Wena matatizo nundu pepandu batesilika. Ile ngini twanene ye balabalo na twanene ngi na tuyona au yekate niki atongo imate kugwa tote yake yokitu makatwethi kecha tandu tuya kwa atongo yonde moke masiche balabalo no iso. Lelo uyo mokate wila siende kunenga enethe vinda yomo kaunti ya Makueni hevindani ya mbua atandathia mekate wala maende kukuneka vanene kilingi seniki kumana na moko selo wa kuonde sekevolocho cha kukuya sindu sio kwesila malelo ni Kumundi na alika kwena mbua nzi imwe siyelikeka yora no imwe kulika nithina na aliko mundi o ninde elika ndesela nundu wa mbua paka wethi yetu ya wina challenge kinene muno. Balabalo yu utatie kumina maundu maando vyo patinga vyo no mutu na kuendea nundu wa balabalo yu alame mundu wani makwamete alama anda hospitali ni makwamete valama ikuli ya tambia metuke kwa serikali wa kaunti ya Makueni kuislamu vya wa ukuikweli lelo ukisione cha kwa ngumu enende amenda serikali uwembe wa kaunti kwithwa withu mamelati kivodho kwa nyole kwikongua yon kana kuikithisia nendo thukumi mwailu na mwithianu hali no yiki kumugethia barabara imwe sina karafati kungi magekia maramu makatema ugethia kio tuma na nziani kichannel ndio kula kwini na ziasi akiwo tutono kulia kauni government ila yebo na ngava na witu mutura nundu no kwa mini waboko mwanae na no wekale ile kevela ututetheje balabala taithi kigutha kindhuku isobwe andu matone kutha maivita makathi maundu ni alamo. Lelo uwa kumandithi ni kuthi mtongo wa soveto mwaka muvitungu wa serikali muvitu wa kaunti ya Makueni valote wa kwitha wekita ukwa maundu mauku wende na kusovya nzia ya kiwu kukuwa meunda ya IMIM. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Thange kaunti ya Makueni. Serikali ya Kenya ni akathiwa kwa kutumanya Mauvoo vaadhi ya Kenya na nza wa Kenya ni serikali ya Amerika. Ndeto ine nombanoni ula vikitwe ni munini wa Musumbi Rigathi Gachagua, General Michael na komanda wa nthi ya Amerika vala ukathi ye Kenya kwa itambia yeu na kemunini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni watungia serikali ya Amerika muvea kwa kukwata Kenya mbau kwa miaka mingi. Josephat Musimi na Ingewa. Nthi ya Kenya ni thiendeye na ukathiwa ni nthi ya Amerika kwa vitiwo zikaheo ni cia kuimia Mauvoo va ilembetani ya Afrika. As I've seen some of the things that are going on in the DRC, the challenges there. And then when the special envoy Hamer contacted me and said, hey, we have a anchor country that wants to really be involved in the peace process in Ethiopia. Please get the key players down to South Africa to do that. Thini wa kikalo na munini wa Musumbi Rigathi Gachagua na Michael Langley ulani komanda munene the ya United States ni wasia kana Kenya nionanitie ngwatanio thini wa kuimia Mauvoo thini wa nthi ila siende na kukusiwa ni uvungulu wa Mauvoo va ilembetani ya Afrika. In the pivotal country they were speaking of was Kenya, affecting a ceasefire and a way ahead for peace and security in that region. And then the DRC. I was in Angola last week for the
Marine Corps birthday. Who were the regional leaders, even as Angolan, are involved, but the lead of that within the DRC was Kenya. Hainena nthini wa kikalo chu kila kitwaigwa ofisini wa munini wa Musumbi Arambi Annex musini wa Ilovi. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wakulia utongoi wa US matethesi kwete Mauvoo nthisu ya DRC ondumwe na kwete umwe nthisu. In DRC, we would request your government support to give resources to our soldiers to train the DRC soldiers so that they can develop their own capacity. Yes. So that we have a sustainable process. Because our soldiers will not be there forever. We need a strategy where we can start training the DRC soldiers so that at the end of it all, they can take over the security of their own country. Generali Langley ingine watungia Kenya muvea kwa utwaisya ukunimusio wakula vate nduthi. The whole world was watching the open and free elections, was a shining example to the world of how democracy works. Igi Gachagua ahikulia utethyo ni kumana na nzaa ila thiendeye va Kenya ililikana Kenya na utumite itanthi Ethiopia na Somalia kuimea Mauvoo thisu. If the West means well for our country and our people, we'll continuously engage because we have the mandate from the Kenyan people to engage friends and people who are supportive of our programs, people who are supportive of our peace and security, and as such we have no apologies for engaging the West continuously, and we continue doing so now and in the near future. So I really want to thank you for getting time to come and listen. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Yes, I know. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi nukwatie ukuno ingeti na wamemba mambunge ya kaunti isu kuthacha mutalatala mbungeni yulu wa ala wolotete kutwika maminista serikali yake mayenda mekiwe ukunikili na kukulwa makulio umwe kwa umwe ni mbunge yonthe vandu vanza ma ye mwanya kwi matuku nyanya ma mwaineu mbunge ni ya kuisie kikalo nikana kukwata mwanya wa kukulia makulio na faviki ya kwithwa na wendekedio wa vala ma MCA na MCA award ya Kahawa Sukari Kennedy Odhiambo ukwetakana nimekiye mawaliuku livoti ya kuthungulula kwa maminista asu vala mbunge yonthe ikumeke ya ukunikili vala vena wia munene wakana utalo munene wo nutona kulewa ni mbunge isu na ni museisya teisonga nambe Musumbi Dr. William Ruto nuwetie kana nthi ya Kenya ne ukwatiania na ila ya Korea ya ithio kusovya miana ya mawia maunduni mautwika wa matukwa kana teknoloji na utandithia na maundu makiuoni ainenea ndambuka ya kia methena itatu ku Korea ya ithio. Musumbi Ruto nuwetie kana kwa uyu vena miana ya Kenya maana atatu lame kuthukuma ndisu atio ena wekwatio wakana namba isu ni kuvikia na kwambata na kuvika ngili 10. CS Murkomen, which those who want to follow up, I think I mentioned that as being the gateway, as you mentioned, to the rest. President Tuto, I want you to know that this they have realized that the opportunity that Kenya presents to investors and business people in this part of the world is not just about the investment opportunity in Kenya. It is bigger than that. It is the investment opportunity that you can launch from Kenya into the continent of Africa. Africa will have a quarter of the population of the world by 2050. Today we have a population of 1.3 billion people and a GDP of $3.5 billion. And I'm here to underwrite the opportunities that are available in Kenya and the opportunities that are available in our continent.
And those opportunities are varied. We have big opportunities in the blue economy, the huge opportunities that exist in processing and value addition of our blue economy resources, and that opportunity is available to investors seated in this room and beyond. Opportunities in the infrastructure space, from investments in roads and tolling, investments in energy, green energy to be specific, our geothermal resources. We have opportunities going all the way to 20,000-30,000 megawatts of energy, green hydrogen resources. And these are opportunities that are available in Kenya. There are bigger opportunities available in the continent. Musaisi havo ni watu tinianzu mandi ndini wa Mauvoo maitu muthethani wa umundi ndio tungia muveano ndo akusakwa Mauvoo ma Mutongo TV ala waitwa ninye Veronicah SYOMBUA na Sharon Ndinda ili waitwa aliula Mauvoo nditungia muvea onde hala matethesia kumbanya kwa Mauvoo maitu muthethani wa umundi ni kwendea kiwiyo cha kwaila kiwiyo mbovo tiwanesa.